Now, since the early 1950s, a period in history when the UFO phenomenon exploded into worldwide events. There were sightings throughout the globe. There were contacts even being claimed. And some of these photos were circulating back then. Some are deemed a hoax, some are unexplainable, but these photos did circulate. They put into our minds that there was extraterrestrial visitors. Now, also during this period of the 1950s, an entity named Ashtar, who claims to be from outer space, began deliberately contacting certain individuals by means of channeling, telepathy, trance mediums, and even Ouija boards. And this entity named Ashtar was offering salvation and an assortment of other amazing things to humankind in the 1950s. Now, Ashtar claims to be orbiting the Earth in a huge spaceship. He ranks himself Commander-in-Chief of the Free Federation of Planets. Sounds like something out of a Star Trek movie. Ashtar has recently written a book channeled through a New York businessman titled The New World Order that focuses on astounding predictions regarding the future of humanity. Now let's look at some Old Testament Bible verses. Judges in particular will start. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Balaam. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. And they forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. Now down here in Judges again. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and served Balaam and Ashtaroth, and the gods of Syria, the gods of Zidon, the gods of Moab, the gods of the children of Ammon, the gods of the Philistines, and forsook the Lord and served not him. Ashtaroth, and you can see here there were a lot of other gods here, and also in Samuel. Put away the strange gods and Ashtaroth from among you. And the children of Israel did put away Balaam and Ashtaroth and served the Lord only. Now, the similarity in the spelling of these two names, Ashtar and Ashtaroth, in my opinion, is not a coincidence. I believe we're dealing with the same entity. So now we have this Ashtar, or Ashtaroth, an Old Testament false deity who is linked to today's UFO phenomenon. Now, we saw in Matthew 24, behold, he is in the desert, go not forth. Well, in the 1950s, certain contactees claimed that they were in contact with some of these extraterrestrials, so-called extraterrestrials. And in 1952, a contactee named George Van Tassel, who died in 1978, claimed that he received telepathic messages from more than 20 of these so-called extraterrestrials, including Ashtar, in the Mojave Desert in California. Behold, he is in the desert, go not forth. Subsequently, telepathic contact with the Ashtar command occurred regularly in the years to follow. Now, the Ashtar command boasts many great fleets of spaceships occupied by thousands
of well-organized ranks of extraterrestrials. And one of its missions includes the evacuation of selected human souls during cataclysmic events that are soon to occur on Earth. Sounds like a rapture scenario. Now, the Ashtar Command has associates. 4 in particular. And 2 of the associates, or some of the extraterrestrials that are supposedly ranked higher, are Soltec and Monka. And these pictures are circulating the internet or New Age bookstores. 2 other associates involved with the Ashtar Command, or Ashtaroth, are Corton and Athena. Now that's an interesting name. Athena has been recognized as the ancient Greek goddess, the gods of the Old Testament. Now, Athena claims to be a commander of the starship of Sananda. Okay, well, who is Sananda? Sananda claims to be one of the highest ranked extraterrestrials and is often referred to as the beloved commander-in-chief of the Ashtar Command. However, Sananda's main claim to fame is that he claims to be the historical Jesus Christ. He's also recognized as the Master Jesus. And we're going to see how these masters fit into this UFO scenario. Here's what I've saw in my out-of-body experience. And what I'm sharing is, again, my personal experience with them, what I've worked with and saw with my clients, and what the people I have worked with have experienced with them. You know, their stories, their opinions, their memories, and them recalling past lives. A lot of those that have worked with the Ashtar Command, they're pretty much trapped. The whole mass evacuation, don't do anything, it's all going to be okay, we're going to come and take you and you're going to be safe, is a story they want you to buy into so that with your beliefs, you allow them to come and take you. Is that, please take me. The same way you have to give a permission for the devil and the vampire to come into your house. You have to open the door and say something and allow them to come in. And that's only then when they can come and mess with you or do something to you. And same with the beliefs where people are asking for help, but they're not making it specific. Someone please help me. And you're not saying what kind of help you want. You're not saying who you want to help you. And there are a lot of beings who will come there and mess with you and cause more damage than help. Because you weren't specific and everyone's like, I can help you. You didn't say how. I can help you by pushing out the stairs or, you know, making your life more horrible, or I'll help you to understand what being poor is like. I'll help you to understand what suffering is and all that crap. Same with people who, you know, not just asking for help, but again, someone please help me. Or spirit guides, I need spirit guides to come out and help you. Please, one of my spirit guides, come help. There are a lot of entities and bad beings who can say, I can be your spirit guide. I can be this for you. And they're going to pretend and take that role and be there in your space. Same way people invite succubus and incubus. So this whole Ashtar Command, the whole extraction, it's pretty much abduction. It's pretty much getting you in there. And it's like a soul trap. They sign contracts for billions of years. It's not just being on Earth for like 100 years max. You know, you're going to get out of here pretty fast, relatively speaking. But over there, it's like, hey, you're going to be with us for 1 billion of years. And you're going to work with us. And you're going to do stuff. And they make you believe that it's all grand. You know, like, hey, you're going to be one of the soldiers, one of the eagles, what they call their, you know, troopers. And you're going to help us extract people, evacuate people. But it just becomes one of the, you know, pawns to have people abducted and get into their ship and get into the slavery. Oh, you too got taken into our ship. Now, please sign this contract. And most people aren't aware. They go under torture. They go under other things.
And as I'm working with my clients and have them recall their past lives, one after the other share the stories of how they, in the physical body here, either got taken, or even before coming here on Earth, they were involved with the Ashtar command. And this whole extraction is a soul trap. Please take me. I can't be here anymore. I hate this place. I want someone to take me and get me away from here. Get me out of body. And you're not being specifically who you're asking. Just get me out of here. I want to get out of this body. Yeah, well, they're going to take you. They're going to take you, but there are so many groups who will be willing, like raising their hands. I can help you. I can take you. And if you're not specific about getting out of here and who's going to come over and help you out, you're going to have more mess in your life than before. And so a lot of people who buy into this Sananda, Ashtar command, and the great extraction, mass evacuation, we're going to be safe, we're going to be taken, yay, fuck this place, I'm going to be out in a few weeks. Sometime right now, 50 years later, people are still waiting. Like, where are they? Come on, I'm waiting, I've been patient, I haven't done shit in this life. Nothing happens. And so, man, I don't know. I'm really pissed off at this group, just because the more people I work with, the more similar stories I find where, again, people allow themselves. People are like, please get me out of here. And not necessarily just Earth. There are other places where people want to get out of. Of course, those realms are not so suppressed. People are more like curious, like they want to experience more. They want to be, like, oh, I want to be involved in something grand, some grand mission. I want to do something big, get into a spaceship, be with one of those alien beings, find someone intelligent and just talk to them. Oh yeah, they're going to take you, And so most people get into their ship, and it goes pretty dark. It's not just, okay, you're going to get in here with us. It's not that you're going to have to serve us only, but this group, Ashtar Command, is involving people, and the whole group is actually involved in the black marketing, the intergalactic black market. And so anyone that comes becomes a resource. Like, oh, look, you're a product. You're, again, same thing like here on Earth, food. Yeah, who wants this piece? They're going to access your Akashic records. They're going to look through your history of what you've done before coming here on Earth, your skills, who were you, your past lives. They're going to have a nice little journal on you. Okay, here's your document. Here's your, like those papers you need to get into the job. So they're going to have it on you. And of course, they're going to have it all on black market, and beings out there, like mercenaries, they're looking for slaves, they're looking for food, they're looking for like, oh, who is a better being to be our battery? Who can power up our system better? And they find one of your bodies. Let's say either before coming here on Earth, or you're on Earth right now and you want to get out of here. You want someone to pull you out of body. And that alone, I'm not saying you are involved, but it makes you a possibility of being taken. If you're not being specific about, who you want to get you out of here, then, like, hey, this group is like, hey, here's one option. You want to take it or not? And so it's pretty easy for them. So the whole black market thing, they're selling off bodies. They're selling like, okay, who wants, food, energy, maybe sex slave, maybe, hey, like labor, free labor, let's go. And they sell you off for big, they have a contract with people there for billions of years. So most people are just stuck and just serving. And whatever you do for billions of years, you're going to be sold off to a lot of groups. And, their chain is still on the Ashtar Command. They still have you on a leash, so to speak, and you're going to go do stuff and you're going to come back and, okay, now what can we do with you? And so many people, they suffer over there. They're being sold out as sex slaves. And over here in this life, they pick up of, a lot of issues, let's say physical and emotional, and they get like pretty much sensitive with relationships, with what's going on out there. And so one of the biggest things, on how to avoid it is to be specific. Again, we can just ask talk in generalities. I want to get out of here. I want help. I want to contact my spirit guides. Please, spirit guides, tell me this, tell me that. And you're not being specific about who you're talking to, what kind of person, what kind of being. Like, oh, it's just a spirit guide, just this guy I've been talking to. Well, how much does this guy know? How long has it been out there? It could be just a random schmuck that died and like, oh, look, someone to talk to, and like, he knows this much. And he's telling you stuff like to do, and you're like getting fucked all over the place, So with Ashtar Command, if you're not being specific about wanting to get out of here, or like say wanting to be pulled out,
then it happens a lot. It's more of a threat for people who are here on Earth or who are incarnated, because that's what they will buy into. They want sheeples. They want those that are unaware. They want those that are seeing themselves as victims. If you're more like, I need help, I hate this place, I want to get out. And most people are like in that state where they don't want to put in any more work. They've been doing so much that nothing is going on. They're not seeing any results. They're feeling all messed up. And they give up on life. Like, the easiest way out is either shooting themselves in the head, suicide. There's that. Getting out of body if you're lucky. You hear those stories like, oh yeah, that's cool, I want to get out. And even better, I want someone to pull me out. Even better, pull me out and never let me come back. And so yeah, they go into that. You hear about like massive extractions or people being taken, and that's where these groups like Ashtar Commands get them. Like it's usually the victims. Because for smarter beings, it's really hard to get close. It's like some random schmuck trying to sell you something. Oh, they're going to tell you the best story. And they're going to tell you so much and it's all positive. And they're trying to get your agreement. Like, there's that subliminal buying into things and thinking it's true. You agree with them like a few times, like, is the sky blue? Well, yeah. Is your color like this color? Like, yeah. And you answer, yeah. You kind of get comfortable with them. They're feeling friendly. And they're telling you about this wonderful story of like, oh, well, you're going to get out of here and you're going to be safe. There's a place for you. You're going to have your own quarters, a lot of intelligent beings. After you get out, you can do anything you want. We're just going to help you transition, make sure that after Earth you have your own place and you are not trapped by anyone, no reptilians. So it's all human looking beings, all loving, they really like you, they care about you. That's their job. That's their job. Usually they're into, okay, we have people here in like fucking monkey cages. Who are we selling today and for how much? That's how they see us. And so literally, for the smarter ones, if you get out of the body and let's say you go look into that group, they don't want you in their spaceships. They don't want you walking around their quarters and looking for stuff. And usually if you go there, they're going to try to make sure they have this cloaking. Like one thing is Faraday's cage so that you cannot get into the certain places of their areas. And you're like, hey, don't look here. You shouldn't. It's kind of hidden. We have this like wonderful wallpaper. Look at that. We have this little sunset. Look at that. They want your attention on the nice, sweet things, but that's what they're selling to public. They're trying to buy out people. And if you try to look deeper, if you ask them certain questions, they start avoiding the answers and they start going around and then coming back and trying to redirect you on, hey, you should come with us. You're a wonderful warrior. Just look at your skills. You're a healer. You can help us out. There's so many people in pain. Come on. And they're just going to tell them massive story and make people believe like, oh yeah, I have this grand purpose. They make me feel good. I'm important. I'm special. And yeah, I can do stuff for people. Well, you've been all before. They're just telling you all what you know, just haven't heard that enough. And now, usually they're just salesmen. They're just going to try to sell you the story, but you go in and all the paint from the car falls off and it's all crap, like, oh, damn, didn't think that happened. So I just work with a lot of people and it's like 8th person in a row remembering their past life. It's not even me finding that. It's them. Like I guide them like, okay, who were you in your past life before coming here on Earth? What happened? And we go deeper into their stuff and they end up sharing the story like, oh yeah, I've been with Ashtar Command. What happened? Well, it's been really nice. And you ask more questions and they recall like massive trauma. They've been through shit. They've been like in slavery. They've been suffering. They've been serving. They couldn't get out. They're trapped. You try to get out. You're being like tortured. And, you come here after that on Earth or else, like they put you in the worst stuff. So yeah, Ashtar Command. Sounds really nice on paper, but it's not. Si ha sido él, esa puerta iluminada que viste un día en la casa de tu pareja. Sí, así es. ¿Y por qué estaba allí enseñando esta puerta luminosa? Porque es una puerta sagrada. ¿Una puerta sagrada? Ujú. ¿Y a dónde lleva esa puerta? A Sirio. ¿Y por qué estaba allí?
ese día? Para que no me olvide de que estaba la puerta ahí. ¿Cómo? Para que no me olvide de que esa puerta siempre está ahí. O sea que tú la puedes utilizar para ir a Sirio. Sí, ¿Y cuándo podrías ir a Sirio? cuando quiera, ¿En qué momentos? en cualquier momento. Pero si estás con un cuerpo en la tierra, ¿cómo puedes ir a Sirio? Yo puedo estar hablando con vos en estos momentos y esto no despierta. Bien. Si yo Y entonces, me voy de ese lugar. Mi cuerpo físico queda, bien. pero mi espíritu se va. Entonces ahora utilicemos esa puerta, si quieres. Mm, Y vamos a ver qué hay más allá de esa puerta. ujú. Pasa y me dices qué sucede. Es una ciudad. La ciudad es, como comúnmente la llaman, la ciudad de cristal. Descríbeme. No hay edificios. Es como si fuese todo hielo, pero no hay frío. Hay varios seres que habitan ahí. Seres ¿Cómo con son? túnica blanca, seres tranquilos. No hay ruidos, es todo paz. ¿Y qué hacen allí? Caminan, se comunican entre ellos. Hay naves, se comunican mentalmente, no hablando. ¿Y ahí vive Ashtar? No, ¿Por qué no? No viene de allí. sí, pero él es un ser superior, él vive en otro lado, ¿Dónde vive? en Sirius. No estamos en Sirius ahora, en esta ciudad de cristal. ¿Dónde está? O sea, la puerta que tú pasaste, dijiste que lleva a Sirius. Y la pasamos y llegamos a esta ciudad de cristal, que me imagino que está en Sirius. Luego de esa ciudad está Sirius, realmente, donde él está. Está en otra parte del planeta. Sí, pero no No, es lejos. está lejos. Vamos a ver dónde está Ashtar. ¿Dónde vive? Él está parado ahí siempre. Está en una ciudad, en una casa. Es en ¿Cómo? una ciudad, no hay casas, no es como la Tierra, no tienen casas, no hay habitaciones, no hay nada de eso. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo? ¿Qué hay? Todo verde, es una ciudad toda verde, con flores que acá en la Tierra no hay, todo ¿Qué hay más? bien cuidado. Mm, ¿Por qué está tan cuidado? ¿Hay alguien que trabaja para tenerlo cuidado? Sí, todos trabajan para tenerlo cuidado. Y trabajan porque deben hacerlo. O sea, necesitan trabajar para vivir o sobrevivir. Trabajan porque lo quieren hacer. Hay dinero o algo parecido. No hay dinero. Y ahora sal de allí, vuelve otra vez a donde estaba antes de salir. Y pregúntale a esta Star si el ser que viste un día en una habitación con la cara cuadrada era él o alguien mandado por él. No, ¿Sabe quién era? sí, son seres dañinos. Dañinos. Sí, pese a su sonrisa. ¿Y cómo se llaman esos seres? Provienen de Júpiter. ¿Y cómo se llaman? No tienen nombre. ¿Cómo se llama su raza? No lo sé. ¿Y por qué estaba allí? Para sacarme la energía. ¿Cuál energía? La energía que tengo. ¿Y cómo te la iba a sacar? Con solo ponerse al lado mío, te saca la energía. ¿Simplemente por ponerse al lado tuyo? Sí, ¿Utiliza alguna tecnología para hacerlo? no, Observa si en este momento, en esta habitación, te está sacando energía. sí. ¿Y cómo lo está haciendo? Apoyando su mano derecha enfrente mío. ¿Y tú qué sientes en este momento? Mucho cansancio. Cansancio. Mm, Bien. Ahora dime, al tocar a este ser,
a qué frecuencia está vibrando. Dame el número que te llega a la mente. 5. 5. ¿Y tú a qué frecuencia estás vibrando? En estos momentos. Cuando estás en la habitación con este ser. A 3. A 3. O sea que él vibra más que tú. Sí. Y si él vibra más que tú, ¿cómo puedes tú darle energía? ¿Cómo funciona eso? Al sacarme la energía vibro menos. ¿Y cuando te la saca, a cuánto llegas a vibrar? A 3. ¿Siempre 3? Siempre 3, sí. O sea que la frecuencia se queda igual. Se queda igual. Es la cantidad de energía que cambia. Pero mi verdadera frecuencia es de 8. Tu verdadera frecuencia es de 8, entonces ¿por qué la tienes a 3 ahora? Porque me sacó energía. Entonces vuelve un poquito atrás en el tiempo. Antes que este ser te toque. Y dime a cuánto estás vibrando. 8. Pues ahora vamos a ver qué sucede cuando este ser te toca. Siento frío. En las manos. ¿Y él a cuánto está vibrando mientras tanto? 5. Su frecuencia se queda 5 antes, durante y después de tocarte. Sí. O sea que la frecuencia no cambia. No. Cambia la cantidad de energía, Exacto. que se queda a la misma frecuencia. Bien. Ujú. ¿Y tú cambias de frecuencia? Sí, cuando está ese ser, sí. Entonces, no solo se va la cantidad de energía de ti, sino que también la calidad. Sí. Sí, porque me levanto muy cansada. El cambio de frecuencia, ¿qué reacciones te produce? Me explico mejor. Cuando la tienes a 8, ¿cómo te sientes? Uy, muy bien me siento. ¿Y qué estado de ánimo tienes? Óptimo. Bien. ¿Y cuando la tienes a 3, cómo te sientes? Desganada, cansada. No, pero digo de estado de ánimo. No, el estado de ánimo es bajo. O sea, ¿no estás feliz? No. Antes lo eres, lo estabas, lo eras. Sí. Y ahora no te sientes, ya no eres feliz. No. O sea, bien. ¿De qué depende este cambio de estado de ánimo? ¿Cuál es la causa del cambio de frecuencia? De que estos seres no tienen que aparecer. O sea, que te ha asustado ese ser. No, no me asusta, sino que no me gusta lo que hacen. No me gusta lo que hacen con las personas. Pero tú sabes que está ahí para sacar energía. Sí, Y es por eso que se te baja el estado de ánimo. exacto. Bien. Y ahora vamos por otro momento, por otro lado. Vamos a la habitación donde está Ashtar, donde ha aparecido Ashtar. Ujú, ujú. En este momento, ¿cuánto es tu vibración? 8. ¿Y cómo te sientes? Perfectamente. Y cuando aparece Ashtar, observa qué sucede. Me hablabas de un rayo de luz o algo. Una transferencia de energía. Sí, él está todo iluminado así con energía. Bien. Dime qué sucede. A tu nivel energético, ¿qué sucede? Es como que me recargo, me pongo bien. Me pongo bien al estar ahí, en ese lugar. O sea, que te está dando energía. Sí, ¿Y a qué frecuencia vibras? a 8 siempre. ¿No la subes de 8? No, Bien. Ahora, dime a qué frecuencia está vibrando Ashtar. 18. Bien. Y dime a qué frecuencia está vibrando Ashtar. 10. ¿Y cómo te sientes al estar con Ashtar? ¿Qué sensación te da Ashtar? Es como que él no me da ninguna sensación. Es como si fuese un secretario de él. O sea, que es como parecida, como neutral, ¿no? Sí, sí, sí. Así parecida a la tuya. Bien. Mm, Y entonces, ahora, y dime a cuánto está vibrando tu pareja. Acá en la habitación. Sí. 5. Bien. Ahora quiero que tú le suba tu vibración a 15. Aumenta a 15. Mi vibración. Sí, sí, la tuya. Levanta a 15. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Ya estás a 15. Sí. Y ahora, observa, vibrando a 15, cómo te sientes al lado de Ashtar. Me siento bien. Siempre me siento bien al lado de él. ¿Qué sensación te da Ashtar? Ninguna. Ninguna. Bien. ¿Y qué sensación te da ahora Ashtar? Hoy de paz. De paz. Bien. Ahora levanta tu vibración. Aún más. Súbela más. Súbela a 25. Ya está. Bien. ¿Cómo te sientes a 25? Luz. Me siento así como una luz. Bien. Y ahora, acércate a Ashtar, que está vibrando a 18, y dime cómo lo sientes. Menos poderoso.
¿Y qué sensación te da? Ninguna. ¿Te da la sensación de paz que te daba antes? No. Bien. Y entonces ahora sube tu vibración aún más. Súbela al máximo que puedas. Ya está. Bien. ¿A cuánto estás vibrando? 32. 32. ¿Y cómo te sientes a 32? Un gigante. ¿Te sientes bien? Ujú. ¿Eres feliz? Sí. ¿Tienes miedo? No. ¿Tienes rabia? No. Bien. Y ahora que estás a 32, acércate a Ashtar, que vibra 18, y dime cómo te sientes. O cómo lo sientes. A él no le gusta sentirse menos. ¿Y qué sensación te da? Como que soy más poderosa que él. ¿Y eso le molesta? Sí. Pero si ha venido como un ser de paz, a traer paz, a sembrar paz, ¿cómo puede sentirse molesto? ¿Cómo puede sentir algo negativo? Porque dice que nosotros no podemos elevar tan alto. ¿Por qué no? O sea, tú estás vibrando alta, entonces puedes. ¿Por qué dice que no puedes? Que no podemos. Bueno, no tiene respuesta. Y entonces dile que si le molesta sentirse menos poderoso que tú ahora, dile, si puede, que eleve, que suba su frecuencia más que la tuya. Dice que no puede. ¿Y por qué no puede? ¿Y por qué tú puedes? Y él no. Porque dice que vos me estás ayudando. Bueno, me puede estar bien como respuesta. Yo te estoy ayudando. ¿Y por qué los dos podemos subir esta frecuencia más alta que él? ¿Él no puede hacerse ayudar de alguien? No. ¿Por qué? Porque él es el ser supremo. Pero vamos a ver, si él es el ser supremo, ¿cómo es que nosotros vibramos más alto que él? Y somos más poderosos en ese sentido más que él. Porque cuando dos personas se juntan, es como que se hace más poderoso. Bien, me puede parecer bien esta respuesta. Entonces, ¿el por qué no se une a otros seres? Nadie se acerca a él. ¿Por qué? Porque él es el ser supremo y no necesita de él. Bueno, él es el ser supremo, pero nosotros estamos más poderosos que él. Sí. Somos más poderosos que él. Entonces no es supremo. Ujú. No es supremo. Entonces no lo es. ¿Por qué dice que lo es? Bueno, otra pregunta. Si nosotros, bueno, si tú estás vibrando a 32, tan alta, Mm. ¿el por qué te está dando esta energía? O sea, es como alguien que tiene 10 euros y le da a otra persona para ayudarle económicamente cuando esta persona tiene 1000 euros. Es que aquí no entiendo. Que me lo explique él. A lo mejor se me está escapando algo. ¿Qué quería darte con esta energía? No te va a dar esa respuesta. ¿Por qué no me la va a dar? Porque dice que la voz te vigila. ¿A mí me vigila? Sí. ¿Quién me vigila? Él. O sea, él me vigila y entonces no me puede dar una respuesta. Es No. que no entiendo la conexión. Que me explique. Porque dice que vos le sacas el chip a todas las personas. Y eso a él no le gusta. Bueno, vamos con calma. ¿Por qué no le gusta? Porque vos ayudas a las personas. O sea, ¿a él no le gusta que yo ayude a las personas? No. ¿Y por qué no le gusta? Él no es un ser de paz. No quiere ayudar a las personas también. Sí, pero de otra forma. Bien, que me explique la forma. Porque no la entiendo. Hasta ahora no la entiendo. Él necesita tener a las personas en una vibración. Es como no querer que las personas se saquen el velo de Isis. Vos ves hasta ahí nomás. Después no ves más. O sea, que él quiere tener las personas en una banda de frecuencia y no fuera de esta. Exacto. Y mi forma de ayudar es sacar las personas de esta banda de frecuencia. Exacto. Bien. Y él lo ve. Él lo ve. ¿Y por qué no le gusta que yo saque estas personas de esta banda de frecuencia? Para que no. Para que las personas no se den cuenta que hay más allá de sus ojos. O sea, que él quiere que estas personas creen solo en él Sí. y que no vean lo que hay más allá que él. Ujú. O sea, estas personas están limitadas Están todas limitadas. Estamos todos limitados. y no lo saben. No. ¿Y qué creen estas personas en Ashtar? ¿Qué piensan de Ashtar? Estas personas ahí limitadas. Ellos se sienten bien con esa vibración y no piensan en más. O sea, que es como son como pájaros en una jaula que como han nacido en una jaula se parece que están libres. Ujú. Sí, así. Bien, muy bien.
O sea que las personas en la Tierra que siguen a él piensan que él es un ser de paz Y no lo es. y no lo es. No. Bien. Entonces, estos mensajes de paz que se oyen de vez en cuando, por internet hay muchos, y están firmando Ashtar, ¿para qué sirven? Para tener a las personas sometidas. O sea, hablando de paz, Da buenos mensajes, da mensajes de paz, de tranquilidad, que pronto va a haber una conexión con la tierra, que todos tenemos que vibrar alto, que las personas que no vibren alto no van a estar con él. Esos son los mensajes que en realidad él da, pero no es así. bien. ¿Y él qué tipo de chips o implantes o dispositivos, llamas como quieras, utiliza para tener conexiones con esos seres humanos? Son chips que se ponen en distintas partes del cuerpo. Tú ahora estás vibrando a 32 y él a 18. Sí. ¿Qué sientes ahora? Si antes sentías paz con él, ¿ahora qué sientes? Como te dije anteriormente, gigante. O sea, la sensación que él te da, antes te daba paz, ahora él, ¿qué te está dando? Con esa diferencia de frecuencias. No lo que tú sientes porque tú eres mayor que él. No, Ahora él, ¿qué no, sensación? no me da ninguna sensación. ¿Te da una sensación de paz? No, No. Bien. Entonces, eso es importante. Otra cosa, ¿lo ves como un ser luminoso? no, es como que se apagó. Exacto, a esto voy a llegar. Lo explico para quien está viendo el vídeo, es muy importante. Ver un ser de luz o ver un ser que da sensación de paz y de amor no es absoluto, esto es relativo. Depende de qué perspectiva lo vas a ver. Si tú vibras a una vibración inferior, lo vas a ver todo más luminoso y más de paz, de amor. Pero si tú subes esta frecuencia más alta, la perspectiva cambia, el punto de vista cambia. Y lo que antes veías luminoso y de paz, ahora está más oscuro y no te da sensación de paz. O sea que esto es relativo. Y es muy fácil engañar a la gente que piensa que esto es absoluto. No es absoluto, es relativo. Y además, otra cosa, el ser humano puede vibrar más que Ashtar, pero no lo hace porque está bloqueado. Porque si el ser humano se liberara, si se libera de estos límites, si es consciente de estos límites y los quita, va a vibrar mucho más alto que Ashtar. Siempre relativamente, pero más alto que Ashtar. Bien, y entonces a él no le gusta que yo haga ese trabajo. No, Hay gente que dice que hay gente como mala, ¿no? Que dice que cada mensaje de amor lo van a interpretar como algo malo porque quieren sembrar la maldad. Quieren deturpar un mensaje de amor y de paz en algo malo. Y te hacen creer que es una acción de maldad. Pero no, es que realmente es otro punto de vista. Lo ven de otro punto de vista y lo ven como maldad. Porque lo ven de un punto de vista más alto, más general, que lo ven todo muy bien. Menos limitada, no limitada. Entonces, cuidado también con estas cosas. Cuidado con que habla de paz y todo. Hay que buscar la paz dentro de nosotros, no fuera, no te la va a dar nadie. Ni Ashtar ni nadie más. Eres tú mismo. Hay que entender eso. Hasta que tú vas a buscar algo fuera, estarás siempre en una jaula. Bien, ahora seguimos. Bueno, dicho eso, Ashtar quiere dejar un mensaje. ¿Quiere decir algo? que por más que vos ayudes a 2 personas, es como que va a redoblar la apuesta y va a poner chips a 4. Bien, y con esto que ha dicho, creo que ya no hay dudas de la maldad de este ser. Lo que está haciendo es todo lo contrario de lo que quiere hacer. Y ahora voy a ayudar a una persona, me parece bien, pero esta persona va a ayudar a millares y millares de personas porque este vídeo va a YouTube, va a Internet. O sea, las personas ya solo ver esta información, ya pueden, si lo sienten, ya pueden empezar a ver las cosas de otro sentido si quieren. Entonces, el hecho de que va a implantar a 4, eso no depende de él, depende de las personas. Del grado de conciencia de las personas, no de él. Esa es otra mentira que él quiere hacer creer. No depende de él, depende de las personas.